சரி போயிருங்க அவனை பார்ப்போம். வைத்தியக்காரன் எங்கம்மா குதிரை? ஆமாம். ஏசி வல்ஹாலா சேல் போட்டானா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கேம்லாம் வாங்கணும்பா. டப்புன்னு எல்லா கேமும் முடிக்கணும். கரெக்டா மாமே? ஐயோ நமக்கு ஆகாது, நம்ம போகலாம். வேகமா. ஓ ஹாட்ஸ்பாட் தீர்ந்து போச்சா? ஏய் இவனுக்கு வேறு சும்மா உள்ளேயும் வேலையும் போட்டு நம்ம உயிரை வேறு டென்ஷனாக தண்ணி வேறையா. ஓடு ஓய், பர்ஃபெக்ட் டைமிங் டயடா இருக்கும். ஓடு, சரியான ஜம்ப். தச்சு 300 மீட்டரா? எங்கடா இருக்கான்? வெளியே இருக்கா நாய்? அவரதெல்லாம் உள்ள வந்துட்டணும். குதிரை உள்ள மாட்டிக்கிச்சுரா குமாரு. வரட்டா படிஸ். குதிரை ரீஸ் பண்ண தொலைய மாட்டேங்குது. अरे यार, अरे यार, वाह इधर का No troubles bestir your heart, do they, Percy? All you think of is what next to eat. How I envy you. Pet பண்ண முடியுமா? கொல்ல முடியாது. Beerston, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart, you who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. இவனுங்க வேற அங்க போலாம் இங்க போலாம் வந்துடுறா டேய் எத்திக்கார. நான் உட்காந்துட்டே இருக்கான் அண்டுக்கு போலான்ட்டு. இதோட முடிச்சு விட்டுக்கலாம் அவளை காப்பாத்துனதோட. இல்ல இங்க ஏதாவது பேசிட்டு முடிச்சு. What are we hunting now? Boar, a majestic animal, don't you think? Driven by a fierce fire, blazing eyes and sword tusks. ஏய் இவனை அதுகிட்ட தான் ஸ்டார்டிங்ல காப்பாத்துனேன். Strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebolt. How wondrously strange. எப்படி இருக்கு பாருங்க. Your tales are worthy of மஜாவா இருக்குல. We'll not ride our boars but eat them. A feast in Alvida's honor. A feast for your mistress? Beerston, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance would be worthless. Have no fear, I shall be discreet. We will eat and sup at my hall with a few friends and family. It is there our friendship will be seen. So soon after Lammas, will people there not recognize me? No, you are just one more Dane. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Olvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here.
நல்லா இருக்கு பட் தூக்கம் வருது. நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் நல்லா இருக்கு. இங்கடா போறீங்க டேய்? நடந்துட்டே இருக்கீங்க. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? நடந்து 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 எரிச்சல் தான் வந்துருச்சா கரடி? சி போர்ஸா நான் பிஎஸ் எங்க இருக்குதுடா அதெல்லாம்? சரி நான் பாரு தூக்கம் மதிச்ச கேம்ல மாத்தி பார்த்துட்டேன். இன்னும் இத்தனை இருக்குங்க, ஒவ்வொன்றா போட்டு தரலாம். பார்க்கலாம் புடங்களே குத்திடலாம். பார்த்துச்சு வாடா போலாம். தவறுதலாக படிச்சிட்ட மக்கள் துரத்துறத விட்டு முடிஞ்சு பார். அறுத்து போடு. இன்னும் எத்தனை இருக்கு? இங்கே ஒன்று இருக்கா, அங்கே 3 இருக்கா? இந்த ஒன்றை முடிச்சு கட்டலாம் ஃபஸ்ட்டு. Well, Hog, a haunch worthy of போடு. அறுத்துடு. நாங்கள் ஒரு 2 இருக்கு. இன்சைடு 1 இருக்கு. இதை முடிச்சிடலாம். டேய் சும்மா 9 இருக்காதுங்கடா டென்ஷன். அது பாரு வெறித்தனமா இருக்கு. என்னாச்சு இது இப்படி இருக்காதே? ரொம்ப மோசமாக அடிக்கும். இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. இது அடிச்சிங்கன்னா ஓட விட்டுற நம்மளை எப்போவுமே. ஆமாங்க உண்மையாக நம்மளை ஓட விடும் எப்போவுமே. இது என்னடா இன்னைக்கு ரொம்ப அடி வாங்குது. குத்து குத்துன்னு குத்தி அடிஞ்சிடும் நம்மளை எப்போ பார்த்தாலையும். அது தனியாக போதா? பைத்தியக்காரா. ரூவாடா முடிஞ்சுதா? சரி வா இன்னும் மட்டும் விட்டு போகிறோம் கூட்டத்தில் தனியாக. ஐயோ மாட்டின்னா பொட்டி தான். சரி எதுக்கு அது மட்டும் தனியாக விட்டு தனியாக கூட்டத்தில் இருந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். பொட்டியாச்சு கூட்டமே. மொத்தமாக முடிச்சிட்டோன்னா பிரச்சனை இருக்காது. மொத்தமாக முடிச்சுட்டோம். A good hunt, Beston. And enough for one day, I think. Even my thanes will not go hungry with this catch, and they are as voracious as wolves snatching at my carcass. They may give you grief, but I've been nothing but amused. They are a welcome change to warring jarls and piss-sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Come, Percy, you have the sound. Barely a bore worried. I do not know why I keep you in my employ. ஆட போங்கடா டேய். நெய் குடி நச்சு புடிச்ச கேம். ஓ 500 மீட்டர் நான் ஓடியே போய்க்கிறேன். சும்மா பார்ட்டி கொண்டாடுறோம் அதை கொண்டாடுறோம்.
பரவாயில்ல. Best brace my hood here. Oh. Lost. இன்னும் இந்த மிஷன்லாம் வேறு இருக்கு அந்த பிளேயர். இல்லை வழி இந்த நம்மளோட ஃபியூச்சர் மாதிரி வருமே அவள் பேர் வருமா அந்த கொச்சு அதெல்லாம் வேறு அந்த இதெல்லாம் வேறு இருக்குது அதெல்லாம் முடிக்கணும். அது நல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. அது பார்க்கணும். You promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt, one that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness outreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this ham-hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now. He's married still. His wife freshly stole him, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Brother numarinche? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. Your dialogue gavnika muttane. Very worst daddy. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. What's that? I will not let this plot be undone. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. I wanted to tell you so many times. Hush, Angel. Do not fret so. He hates me. What have I done? We must go after him. He will not stray far, lamb. Much has been said this day, but if he is my son, our son, we must believe he will return to us. Hey, kill her. வெளியே जाओ யாரது உங்களுக்கு வேற மாதிரி இல்ல அடி ரெடி போங்கடா இப்பதான்டா சந்தோஷப்பட்ட முடிஞ்சதுன்ட்டு அதுக்குள்ள போயிட்டு அவளை மறுபடியும் ரெஸ்கியூ பண்றான்னு இவனுக்கு போய் ஒரு சில உயிரை வாங்கிட்டு இருக்காங்க யாரா கேட்டான் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ண சொல்லி கஷ்டப்பட்டு கடத்திட்டு போனா அவ்வளோ பெரிய ஃபைட்டை போட்டு கடத்திட்டு போனா ஹாய் படி என்ன படி பண்ற இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கான் மறந்துட்டேன் நீங்களே எளிமையாக இருப்பாரு வெப்பன் இருக்குதா எடுத்து வீசுற மாதிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஆர்க்கு முடிச்சுட்டு அப்கிரேட் பண்ணிப்போமா 4 பாயிண்ட் இருக்குது ஸ்கில் பாயிண்ட்டு முடிச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் டே யார் ஸ்மூத் ரைடிங்ன்ற பேச்சே கிடையாது
ஹார்ஸ் ரைடிங் தான். ஹார்ஸ் இல்லை ஹார்ஸ். ஒரு arrow. So close to freedom. I hope I'm not too late. ஃபைட் போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு கோட்டை நின்னுட்டு இருக்கு. எடா கிளம்பிட்டாங்களா? என்னடா பண்ணிருக்கீங்க டேய்? கிளம்பி போங்கடா ஃபர்ஸ்ட். Rollo! Alfred's men have found you. What? How can this be? Lork, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us and Biz. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! போச்சுடா. Odin, no! அவ்வளோதான், பெரிய ஃபைட்டு காத்துட்டு இருக்குது. இவனுக்கு தான் அந்த கோமாளி நின்றுட்டு இருந்தா. இங்க வாடா டே. ஐயோ, டைரக்டா அங்க போறானுங்க. அவளை பிடித்தானே வந்துக்கிறானே, நம்மள அடிக்க வரல. இந்த மரத்தை பாருங்க. ஓ செம பவர் டே. யாரா நீ? இல்லை என் டீம்ல வந்து சேர்ந்து கூடா. என் கப்பலில் இடம் இருக்கு நிறைய. போறவங்க ஏன் ப்ரோ அங்கே போறீங்க? என்ன ஒருத்தர் தரல வாடி வெளியே. அவ்வளோதான்பா. ஓடு செத்தோடி சாப்பிட. என்ன ஒரு அடி தாண்டா. 1 2 3 4 5 6. ஏய் என்னடா சே? செத்தோடி. ஏய் படி, நீ உயிரோட இருக்கியா? என்னடா அது போட்டு குத்துன்னு குத்துறான் புதரில் வச்சு. வாடி அவ்வளோதாண்டி. ஓ வா. தடித்தாண்டவராயண்ணா இதோட தரியா. இதாங்க நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஓய் முடிஞ்சது பார். கலந்து திரும்பி போட அவனுக்கு அப்படியே. அவ்வளோதான் பார். அவ்வளோதான் பார். வாடா 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 ஃபைட்டு போடுறா. ஃபைட் முடிஞ்சிச்சா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கிளம்புங்கடா இந்த ஏரியா விட்டுடே சீக்கிரம். Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Frank here awaits your return. Go now, with Aegir's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come and wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Goddess Freya, give me more of that. Come, take care of her, Rollo Stoutheart. And if you find yourself on England's shores again, I will expect you in my hall. கிளம்புங்கடா டே சீக்கிரம்டா. ஏன்டா என் உயிரை வாங்குறீங்க? முடிஞ்சுதாடா. They are safe. திருப்பி அவன்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா? முடிஞ்சுது முடிஞ்சுதுடா சாமி டே. எஸ்எக்ஸ் ஆர்க்கு நிம்மதிடா இப்போதான்டா. மன நிம்மதி. எவன்டா அதை உட்காந்துருக்குறது?
போட் க்ரூ மெம்பர் எடுக்கிறதா? சரி 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 சரி. நான் நம்ம வில்லேஜுக்கு போவோமா? செட்டில்மெண்ட்டு எங்கே இருக்குது? செட்டில்மெண்ட்டோ இவ்வளோ பெரிய மேப் ஆயிடுச்சா இது? ஓகே, வந்துவிட்டோம் வில்லேஜுக்கு. ரிப்போர்ட்டை போட்டு வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான். செட்டில்மெண்ட் வில்லேஜ்னு வருது. பெட் பண்ண முடியுமா? அது என்னது? பெட் பண்ண முடியல. பெட்டுன்னு காட்டும், பூனைக்கெல்லாம் காட்டும், நாய்க்கும் காட்டும். இது வந்து இது காட்ட மாட்டாங்க. இவனுங்க வேற எப்போ பார்த்தாலையும் இப்போ டிசிஷன் எடுக்க சொல்லி நம்ம உயிரை வாங்குவானுங்க. யாரா அவனுங்க? Ranvi, what is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. இவனுங்கிட்ட பேசியா? Holger, come forward. You will state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrolls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For silver with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. சரி, ஓகே, இப்போ வந்து கேட்கலாமா? Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return? Exactly. Yes. All right. I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet. Let me speak. அந்த ஹால்கருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ண போறேன் நானு. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? அவ்வளவுதான்டா. Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know அடுத்த this. பிரச்சனை. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories.
Sigurd, you all know that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holgate? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times! In silver! That is my judgment. ரொம்ப இதா மாறிட்டு ரக்கடா மாறிட்டு வரான் இவன். Eivor, please. Does this not seem unfair? This judgment is unfair. I support Seagate judgment. ஏத்து பேச வேணாம் பாசாமி. நீ யார்ல தான் சப்போர்ட் பண்ணனும். Seagate is our Jarl. His word is law, whether or not you agree. You see? Of course, my all. As it must be. Forgive my defiance. Thank you, Lord, for hearing us out. இவன் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் பாதி மட்டும் கொடுத்து தப்பிக்கலாம்ல. Judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. Very worst டே. Very very worst. ரிப்போர்ட் தான்டா பண்ண வந்தேன். என்னடே நடுவுல அதுக்குன்னு ஒரு கொஸ்டாடா யாரா அவனுங்க. Greetings. இங்க இருக்கு. வா. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance, but let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Eivor. முடிஞ்சதா பிளட்ஜ் அப்பா எஸ்எக்ஸ் நம்மளுக்கு சொந்தம் இன்னும் 2-3 இருக்கா இன்னும் 3 இருக்குதா எவன்டா அது குறுக்கானது வெளியே போனது சீகடா ஒரு ரோலோ ரெக்வரட் ஆயிருக்கான் ஓகே ஓகே இன்னும் 3 இருக்கு பாருங்க இங்கே ஏதோ கீழே ஒன்று இருக்கு என்னன்னு பார்த்து பாருங்க I want to see. இன்னொன்று ஓப்பன் ஆயிடுச்சா இது ஆல்ரெடி இருந்துச்சா தெரியலையே ஞாபகம் மறதி 250 இங்கே ஒரு 190 இதுக்கப்புறம் மேப்பு கிடையாது கீழே ஏதாவது இது கிடையாது வின்லேண்டை முடிச்சிட்டோம் இங்கே ஒன்று வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு 2 இருக்குது இது ஒன்று வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் 2 ஆர்க் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதில் மெயின் ஆர்க்கில் I should go. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஓகே மக்களே ஒரு ஒரு எஸ்எக்ஸ் ஆர்க் ஒன்று கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு மிஸ்ட்ரி சேலஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் வந்து அந்த மிஸ்ட்ரி சேலஞ்ச் என்னென்னு வேணால் பார்க்கலாம் ஏதோ ஸ்கில் பாயிண்ட் ஏற்றிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஹெல்த் ஏற்று ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணல ஒரு ரவுண்டு இது வேண்டாம் ஆரோஸ்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு அந்த ஃபுல் இது வேணுமா எமர்ஜென்சி ஏமா இல்லை இங்கே தான் ஃபைட்டிங் இது இருக்கணுமேடா எல்லாம் இதாக இருக்குது மறுபடியும் இது ட்ராப் செட் பண்ணுறது பங்கமாக இருக்கும் 35 ஆயிடுச்சு ஓகே வர வேண்டியது இருக்குது எபிலிட்டி எதுவும் மினிமினுக்குல ஆல்ரெடி எல்லாம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே 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 1700 ட்ரெஸ் அவுட்ஃபிட்லாம் கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது இது அப்டேட் பண்ணி விட்ருவோமா இது முடிஞ்சது பாருங்கள் இது பண்ணால் ஃபுல்லாக முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் இதில் கிடையவே கிடையாது ஃபுல்லாக காலி ஆரோ மட்டும் இருக்குது பண்ணிக்கலாம் ஓகே